So open. Will be taking much time of yours. Hope it was useful yesterday. Those who had hands-on, almost magical in the fracture பண்ணிட்டாங்க. You cut the bone, you cut the tooth, you did everything in that. ஒரு mini orthodontic surgery பண்ணிருப்பீங்க. How was it? Did you like it? Okay. So that is pretty much how the bone is going to feel. So it is good you are having a hands-on exercise, and I thank principal and HOD for being instrumental in organizing this program again. And for the completion's sake, we'll be talking a little bit about complications. So I'm not going to scare you. Any procedure that you do, you should be always aware of what can possibly go wrong. More than what was, it is better you know what can possibly go wrong. And if you are prepared to face those complications, that will give you immense confidence in facing the procedure. So the topic for today is complications in minor oral surgery, or rather impactions. Oral surgery. And the first and foremost, when you think about surgery complication, what comes to your mind? Think about surgery, okay? But any surgical procedure, it is definitely going to bleed. So is it really a complication? No. Then why is it coming as a complication? I think I cannot move on to this. I'll stay here. Why is it called a complication? And we're back to anatomy again. So you should know the blood supply to the area that you are operating, for you to be careful about where your incision has to be placed, the flap raising, all that. So this is basically preventing any excessive bleeding from happening. So as far as impaction is concerned, the only thing that you are concerned about is the facial artery. Because the facial artery from the intracranial to the extracranial goes when it crosses the mandible. Where does it cross? Anterior inferior border of the mesentery. You can all put your finger at the anterior inferior border of mesentery and you can feel the pulsation of the facial artery. So that is where it crosses the mandible and enters the face. Okay? So this is one region where people have accidentally nicked the facial artery. So we were talking about the releasing incision yesterday, right? The horizontal releasing incision that we were talking about. Where is it placed? What is the incision called? Wall incision. Beautiful. So that releasing incision is preferentially kept 2 to 3 millimeter inside the free gingiva. The attached gingiva has to be cut, and it is extended 2 to 3 millimeter inside the free gingiva. So anything more than that, you have the potential of nicking the facial artery. People have nicked the facial artery while doing impactions, and it has led to life-threatening bleeding also. There have been a lot of case reports like that. So this is the only thing where you need to be worried about, the anterior inferior border of mesentery. So how do you avoid it? Follow the basic principles of flap designing. And what are those? I have summarized a few. Full thickness mucoperiosteal flap. It should not tear. The partial thickness flap that we showed yesterday. If it is not raised properly, if the periosteum is not stripped properly, then you will have excessive bleeding. So full thickness mucoperiosteal flap will reduce or control the bleeding. So you will have a very good visibility when you do the bone building. We spoke about this yesterday. Have adequate exposure. Why I did this is because if you are not having adequate exposure when you do the procedure, you will tend to retract it more. So this will cause tearing of the flap, thereby excessive bleeding. And make sure you have a tension-free retraction. Okay, so by following these principles, you can definitely avoid any major intraoperative bleeding. And post-operatively, how to avoid? So after the procedure is over, make sure you give a good watertight closure. Okay, so this also can prevent bleeding. So all these are prevention. Prevention is always better than cure. So how do you prevent bleeding? Follow the basic principles of flap raising. Make sure you don't need any potential vessels which is close by. Am I audible without the mic? What will you do? Anybody? Anybody? Have heard about the 3P protocol? First one is pack.
Okay, first one is pack. Second one is pressure. Third one is you pray it stops. So any major bleeding, if you have not nicked any major vessel, with these 3P protocol it will definitely stop. It is just a matter of time. Okay? So if it is post-operative bleeding, can you classify post-operative bleeding? Immediate, reactionary hemorrhages, secondary hemorrhages. Okay, so you know what is that, right? So clinically when you talk about it, we are not bothered about classifying it as reactionary or secondary. Intraoperative, post-operative bleeding. Immediate post-operative, you manage by applying pack and pressure. If it happens after the patient goes home, okay, you will get calls after you start your practice. Once you go home, once the pack is removed, you will get a call for the patient after the same patient is starting to spit blood again. So what is the protocol that we follow if you receive such a call? Okay? It is better you ask the patient to come back to your clinic and re-examine. Never treat over the phone. Okay? This is something which I want to share with you. Never try to treat over the phone. Always ask the patient to come back. Whether it is a trivial bleeding or severe bleeding, most of the times it is better to attend to those patients rather than treat over the phone. So if the patient comes back to your clinic, first and foremost what I do is I check for the BP. Because we have this effect, because we are giving local with adrenaline. So this will tend to shoot the systolic BP by certain margins, 20-30 millimeter of mercury from the patient's normal BP, this tends to shoot. So this BP has to be checked mandatorily. But will checking the BP post-operative when the patient comes back to you help? Because you don't know what the patient's baseline BP is. Okay? So as a protocol, for all surgical procedure patients, it is mandatory for you to record BP, your SpO2 and all that even before you administer local anesthesia. So record it in your case sheet. Only if the baseline BP is recorded, you will know if there has been an increase in BP post-operatively or not. Okay? So pre-surgically you are supposed to do that. So immediately if you face a complication like this, check for the patient's BP. If it is high, you have to attend to it. That is, most of the times you don't have to keep repacking it. Okay? Just apply the pressure for 20 minutes or 30 minutes. Avoid the temptation to keep checking for bleeding, because the patient is in the dental chair. You tend to take the cotton every now and then and check for the bleeding whether it is stopped or not. But only if you apply constant pressure for more than 15-20 minutes will the clotting happen. So it should not keep middling the gauze back. Okay, so that's one point which I wanted to share. And keep applying cold fermentation. The cold will definitely grow. Because once the local anesthetic effect wears off, the pressure that he is going to apply on the socket, because the patient is going to clench on the gauze that you keep, right? So once the pain comes down, he won't be able to apply the same pressure. So just administering extra local anesthesia and ask the patient to clench again, you can add more pressure to the pack. Okay? So if the patient has come to your clinic after few hours, if the local anesthetic effect has wear away, ask the patient, we administer some more local anesthesia, ask the patient to apply his own pressure, because he will clench with much more pressure than you applying it with your fingers. Okay? Nick the artery. So இதெல்லாம் பண்ணியும் bleeding stop ஆகலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? All these protocols, if the bleeding doesn't stop, what will you do? Refer it to a max surgeon. It's better to have good friends in your surgery department. Okay, you have to refer it to a surgeon who can or who knows to ligate the artery or cauterize the artery. Okay, that is not for you to manage. So we were talking about excessive bleeding. So what is this? Right socket. So what is Burns hypothesis? Have you heard of this hypothesis? Burns hypothesis. So what is excessive bleeding? There is no bleeding in this, or rather this is lysis of the existing clot. Whatever clot that is formed, it is getting disintegrated. Okay? So how will you manage dry socket? So this is actually a problem in the clotting mechanism. The clot that is formed is not stable. So it is getting disintegrated. So if you put a foreign body inside, this is going to further affect formation of clot. So this is a very good agent for management of pain, but for healing
surgery, properly raise flap, no tearing, make sure the guttering is proper, the split goes according to plan, and always use chill saline. I have this saline refrigerated in my clinic always, so use chill saline, because that's going to be excessive heat generation when you do the drilling. This excessive heat generation is going to cause more postoperative edema because there is going to be more bone necrosis. So use chill saline, keep the area cool. This is definitely going to eradicate postoperative pain much more effectively than using a normal saline. And keep the so even after following all these protocols, even after following the Swartz assessment, wall lines, your index classification, so much of classifications we saw yesterday. So even after all this, you can definitely experience this unfavorable split. Okay, the tooth will not indent or it will not split in the way you want it to. Okay, you had that experience yesterday. All those who did the hands-on are able to see the difference between a bone cutting and a tooth cutting. Okay, so when you do the tooth cutting, when you try to split, it can always go wrong. So this is one complication you should be ready about. So if it happens, what do you do? Reassess. Okay, if the split happens, reassess. Take one more X-ray. Okay, this. Do you think this can happen? What is this? So this is mandible fracture. You can see that. This can happen if your bone cutting is not proper or you want to be isomenoid. So this can happen. This has happened in most of the dental colleges where post-graduation is there. So definitely they must have seen complication like this because that's how you learn. So how to avoid this complication? Make sure the bone is properly removed. Whatever bone that is covering it has to be properly removed. Adequate space needs to be created. So when you contain the tooth, only the tooth moves and there is no excessive force that is generated or delivered to the angle of the mandible. So we are talking about Barclay's assessment yesterday where height of the mandible plays an important role in that assessment. So this is where it helps. If the mandible height is short, you can expect fracture to happen if the impacted tooth is very weak. Because you are going to impact a lot of bone, you are going to make that area weak, and when you apply excessive force, it can fracture. So you have to avoid using elevators. If the tooth is not pulsating, after doing osteotomy, if the tooth is not pulsating, what will you do? Odontectomy, good. Odontectomy, split the tooth. If you split the tooth, that blood vessels, now we speak about nerve injuries. Okay? So what is the two nerves that can possibly get injured when you are doing an impact? Lingual nerve, inferior nerve. So we spoke about the criteria to look for in X-rays and OPG. This is to assess the root proximity to the nerve. So if you are not able to identify the proximity with this, what do you do? Go for a CBC. So if it is close to the nerve, what will you tell the patient? பண்ணிக்காதீங்க நர்வ் பக்கத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்களா பெரிகோனைட்டிஸ் வந்துருச்சு பெயின் வந்துருச்சு நர்வ் இன்வால்வ் how will you handle this patient will you do the procedure will you go ahead and do the procedure yes we have to do the procedure because peritonitis controlling the inflammation is very important you have to manage pain but at the same time you need to discuss about the possibilities of nerve injuries to the patient. You don't go beyond the mid-distal region of stomach unless required. Okay? So thereby we can avoid injury to what nerve? Lingual nerve, yes. So suppose if you feel mid-distal guttering is not enough and you have to go to the distobuccal region. How do you protect the lingual nerve? How do you protect the lingual nerve? We spoke about this yesterday during the go over with the hand jumps. We elevate the lingual flap and put a periosteal elevator inside. You can see that I have done it here. I put a periosteal elevator inside on the lingual side of the flap. So when you do this along with the flap, the lingual nerve will get elevated. So even if your curve is close to the lingual nerve, the periosteal elevator will prevent it from getting injured. Okay? So this way you can protect the lingual nerve because the lingual nerve is very close to the lingual aspect of the third molar. So this is one region where the lingual nerve can easily get injured. Okay? So in spite of prevention,
injury to the nerve can happen. This is one picture I picked from the net. This is with the implants, but it will correlate for the impacted tooth also. So injury to the nerve, it can happen like this. Either you directly cause a breach. When you do the 8 removal, the root can directly cause a breach, or there can be bleeding which has happened inside the canal. Okay, bleeding inside the canal which causes pressure effect over the nerve, or intra-socket bleeding which can cause that pressure effect on the nerve again, hematoma which is causing pressure effect on the nerve again. So all these ways the nerve can get possibly injured when you are doing the surgical procedure. So this is a beautiful classification given by this guy, Sunderland's classification of 1951, where he speaks about 5 degrees of nerve injury. So if you try to break it down, he speaks about neuropraxia. What is neuropraxia? Neuropraxia, axontemesis, neurontemesis. The neuropraxia, the nerve is anatomically intact. The nerve is anatomically intact, but there is conduction problem. Okay, the humerus is not getting conducted properly. So axontemesis is injury to the axon. Neurontemesis, the whole nerve is getting cut. So naturally, anybody can tell, neuropraxia has a better rate of healing than neurontemesis, right? Because the nerve is not cut, there is only a conduction problem which can, or neurontemesis. The patient is only going to tell you he has got some altered sensation over the distribution of the injection that you gave yesterday. We will not be able to tell whether this is axontemesis or neurontemesis or neuropraxia. Okay? So let's not go into diagnosis of that. How will you manage this patient? So what I do is, immediately I start the patient on IM or IV dexamethasone, steroids. Because steroid is a potent macrograms and micrograms as soon as possible. This is given once a day or twice a day, depending on the severity of the altered sensation. Once a day or twice a day, but this is given for a prolonged period of time. Usually 15 days, 30 days. Just a neurovitamin, not much of side effects can be given over a period of 15 days, 30 days like that. Okay? And the most important thing to do is mapping. So what is mapping? You must have seen this picture in Malabat, but did you really understand what this mapping meant? We spoke about a lot of nerves yesterday, A delta, AC, A beta, C fibers. Each fiber has got a specific function. One is sharp shooting pain, one is dull pain, one is proprioception. Every nerve has got one particular function to do. So that functions can be determined by these 6 tests. Sharp single point discrimination, fresh or soft touch, blunt discrimination, 2-point discrimination, soft again. So with these tests and the patient's response, you can tell which area is affected, which area is not affected. So what you do is you perform this test. Once you suspect a nerve injury, you perform this test and mark that area. So the end in the region varaikum patient feel panna mudiyala, is able to feel it beyond this. Okay? He is able to feel it beyond the pen mark, and in the region of pen mark he is not able to feel the sensation. So on the area of mark panni a photo எடுத்துக்கோங்க and repeat the test every week. Second week, third week, at the end of 4 weeks, this area has to keep reducing slowly. If this keeps reducing slowly, it means the nerve is recovering. Okay, if it keeps reducing, it means the nerve is recovering. If it doesn't recover in 3 months, it never recovers. So, pathological. So after 3 months, what do you tell the patient? Okay, so that is your nerve injury. The third is pain. Yes, post-operative pain. This is again a potential complication. So we spoke in detail about this yesterday, the 3 components of pain. So you address the 3 components, strike a balance. This can be easily managed. Okay, biochemical component, neurological component, and the emotional component. So biochemical component is managed by biochemical component is because of the inflammatory mediators which is going to cause this edema and trismus again. So if you control the biochemical components, you can control pain, you can control edema, you can control trismus also.
So that is done by use of anti-inflammatory agents or NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory or steroids. Depending on the clinical situation, you control the inflammation by using these two agents. And antibiotics for controlling the infection. By these two, you can control the biochemical mediators. So, one question. Which of the following is false in impaction? Complications of impaction rather. When you do an impaction, adjacent tooth can get luxated. First, in the posterior region, below the mandible at this aspect, maybe your 6, 7, 8 region. Okay, 6, 7, 8 region. This is the buccal cortex. This is the lingual cortex, and you have a notch there. So, what is accommodated in this region? Which anatomical structure will you see in this region? This region, 6, 7, 8, lingual side, submandibular salivary gland, beautiful. So submandibular salivary gland can occupy the region of mandible in this particular area. This cannot be picked with the OPG or IOPA because you are going to see only the outer cortex. You will feel the bone is full intact. This can be picked only in a CT scan or a CBC. So if you have an enlarged submandibular salivary gland, you can have a loss of bone in this region like this. So here you have the mylohyoid muscle which is attached. Mylohyoid muscle is attached. When you elevate the tooth or try to luxate the tooth, if this bone is thin, the tooth can easily get displaced inside the what space? Submandibular space, yes. Submandibular salivary gland, submandibular space. So it can get displaced inside the pterygomandibular space also. So upper tooth when you extract also with space. Upper tooth, lower tooth, every space will have the tooth which is able to the possibility. Okay? So much of precautions. You know what is this law? What is law? If anything has to go wrong, it will go wrong. Okay? So don't get scared. So the take home message is this. Remember to refer at the right time. Okay, this will be your take home message. So this is one thing which I wanted to share. This was going on in the social media. Very unfortunate too. I want you to read this word by word. What I always believe. First see the patient medico-legally, then medically. Because you will be seeing more and more of potential incidents in your clinic. It is not going to be the normal patients anymore. First let the patient, see the patients medico-legally, then medically, then technically, and last comes empathy. அது அங்கே டிஸ்பிளே அதான் பாருங்க. இது கட் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் அங்கே சுந்தரவழி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க சார். ஓகே சிஸ்டர் சின்ன கிளாஸ் ஏதாவது கட் பண்ணி கொண்டு வரா. அஸ்புல யாரா? ஏய் யார் அஸ்புல? வாங்க சார். ஒருத்தங்க இங்கே வராங்க சார். நான் ஒரு தூரம் போகிறேன்.
பொசிஷன் பிளேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆகும். ஷோர் சார். ஏய் நீ அங்கே கேமராவில் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் ஆகுதான் பாரு. அந்த ஸ்க்ரீன் வாட்ச் பண்ணிக்கோ நீ ரைட்டா. இங்கே மைக் இல்லை சார். மைக் இங்கே மைக் இல்லை. நீ மைக் சொல்லுங்க. டாக்டர் உள்ளே வந்துடுங்க. இது மூவ் பண்ணலாமா? உள்ளே வந்துங்க. ஐ வாண்ட் யூ க்ளோஸ். எஸ். Hello. 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 இல்லை விக்னேஷ் நீங்கள் வெளியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? ஜஸ்ட் பிளேசிங் த இன்ஸ்டியூஷன் வீடியோ பார்த்துட்டே கூட நீங்கள் வெளியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா கூட ஓகே தான். தெரியுதா? கை வந்து மறைக்குது. பண்ணுறப்ப மறைக்கும். இப்போ ஓகேவா? கொஞ்சம் சாய்ச்சி. ஓகே. சார் நல்ல வாயை ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு காக்காட்டி. ஆப்ரேட்டிவ் சைட் விஷுவல் தெரியல. இப்போ ஓகேவா? ஓகே ஓகே. கிளியரா? நீங்கள் சுவிட்ச் இட் ஆன் டாக்டர். ஃபுட் கண்ட்ரோலுக்கு எனக்கு புஷ் பண்ணுறீங்களா? என்னோட ரைட் லெக். நாட் தேட் டாக்டர். ஐ வாண்ட் த ஃபுட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திஸ். போதுங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இரிகேஷன் டாக்டர் சலைன் டாக்டர் சக்ஷனும் போடணும். சக்ஷனும் போடணும். சலைன் ஸ்லோ டாக்டர் நானும் வைக்கவே இல்லை. சக்ஷனை போன் மேலே வச்சுக்கோங்க. இங்கே சக்ஷன் இங்கே போன் மேலே. சக்ஷனை போன் மேலே வைங்க. சக்ஷனை போன் மேலே வைங்க. எஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் த bone guttering now. கொஞ்சம் எஸ். ஆர் யூ ஏபிள் டு see the cortical marking? ஆமாம் டாக்டர் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க டாக்டர். இந்த இடத்துல இந்த போன் மேலே இப்போ தெரியுதா? ரைட் வரல. இல்லை இது இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் எடுத்து காட்டிக்கிறேன். இப்போ லைட் ஹேஸ் டு கம் இன்சைட். ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு குரூப் போட்டது தெரியுதா? ஒன்றும் ரெசிஸ்டன்ட் லிக்விட் கம் திஸ் சைட் டாக்டர். கேன் லோட் த சலைன் ஃபார். நீங்கள் செக்ஷன் போட்டு காட்டுங்க. செக்ஷன் போட்டு சலைன் வேண்டாம். செக்ஷன் போட்டு காட்டுங்க. த டூத் மார்க்கிங் தட் ஐ ஹவ் டன். எஸ் எஸ். அந்த மார்க்கிங் தெரியுதா? டூத் மார்க்கிங் தெரியுதா? எஸ். இல்லை டாக்டர் அவ்வளோதான் டாக்டர் வரும். செக்ஷன் போட்டு எடுத்துருங்க. அந்த டூத்தில் க்ரூ போட்டது தெரியுதா? அதில் தெரியுதா? கேமராவில் தெரியுதா? அப்படிலாம் பண்ண முடியாதியா? இதில் என்ன தெரியுதோ அவ்வளோதான். ஓகே. செக்ஷன் டிப் எடுங்க டாக்டர். அந்த ஏரியா கிளியர் பண்ணி காட்டிடுங்க. செக்ஷன் இப்போ சல்கஸ்லாம் எஸ். செக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி வீக். தட்ஸ் ஓகே. கெட்டர் பண்ணது தெரியுதா? இந்த கை என்னை மறைக்குது டாக்டர். நான் இங்கே தான் பார்த்துட்ருக்கேன். மாற்றுங்க. सर ஆமாம் வெர்டிக்கல் கட்டாங்க. let me do it டாக்டர். அதுக்கப்புறம் அது ஷோ டாக்டர். you cannot see it here டாக்டர். you have to take in the camera only.
இல்லை நான் அதை முடிச்சதும் காட்டுறேன் என்னோட. ஸோ இப்போ அந்த கட்டை காட்ட முடியுதான்னு பார்ப்போம். டூத் கட் தெரியுதா? டூத் கட் தெரியுதா? இடங்க நான் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு. கிளியர் பண்ணி காட்டுங்க. இது மெட்டல் டிப் இருக்கா? மெட்டல் டிப் சக்ஷன் பவர் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி தெரியுது இல்லையா? ஓகே டாக்டர், ஓகே நோ ப்ராப்ளம். காட்டுங்க. காட்டுங்க. I don't know how much they were able to see. ಸರೈನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇಂಟ್ರಾವರೆಲ್ಲ வரல இப்போ. ஆக்காட்டியா செக்ஷன் போடுங்க, எடுத்து போடுங்க. இல்லை செக்ஷன் போடுங்க. ஓகே, சரி இந்த மாதிரி செக் அந்த ஃப்ளாப் எனக்கு தெரியும். எஸ், டூத் வாஷப்ஸ் இருக்கா? டூத் வாஷப்ஸ் சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, நீங்கள் இன்டர்ன்ஸா பிஜிஸா? இன்டர்ன்ஸ். We shouldn't be having all this. கட் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க.
டாக்டர் இந்த கை எடுத்துருங்க நிமிஷம். காட்டுங்க. நல்லா காட்டுங்க. லிங்குலா போடுங்க டாக்டர் செக்ஷன். எஸ் எஸ். தம்பி தூக்கம் வருதா? ஆகாட்டு, நல்லா ஆகாட்டு. ஒரு கட்சி முழிங்கப்பா. டாக்டர் இந்த வீடியோ ஃபேக்டரி நல்லா ஆக்காட்டியா? அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் முடிய போகுது. நல்லா ஆக்காட்டு ஆக்காட்டு. Did you see that dislocation? துப்பக்கூடாது. எச்சு முழுங்கிக்கோங்க, விட்டுருங்க. எச்சு முழுங்கிக்கோங்க. எச்சு வாயை மூடி முழுங்கிக்கோங்க. வாயை மூடி எச்சு முழுங்கிக்கோங்க. தம்பி வாயை மூடு. எச்சு முழுங்கிக்கோ. பல்ல கடிப்பா, பல்ல கடி. எச்சை முழுங்க, எச்சை முழுங்கப்பா. காட்டுங்கப்பா. குட். காட்டுங்க, காட்டுங்க. ஸோ நவ் யூ கேன் see he is awake. ஆக்சுவலாக முதல்ல தூங்கிட்டாரு. காட்டுங்க. It's a very bad heart. காட்டுங்க செக்ஷன். போதும் போதும். காட்டுங்க. தெரியுதா? ஸோ வாட்டர் டைட் க்ளோஷர் தெரியுதாங்க? கேமரா தெரியும். அவ்வளோதான். கடிங்க, டைட்டாக கடிங்க, டைட்டாக கடிங்க, டைட்டாக கடிச்சுக்கோங்க. எச்சை முழுங்கிக்கோங்க. டைட்டாக கடிங்க, உதட்ட மூடுங்க, எச்சை முழுங்கிக்கோங்க. ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். அனைவருக்கும் வணக்கம். திருப்பி உங்களை சூலூர் மீடியாவின் வாயிலாக உங்களை வந்து பார்க்குறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. ஆர்வே ஜென்ரல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், சூலூர், கோயம்புத்தூர். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா A to Z ஆஃப் இம்பேக்ஷன். A to Z ஆஃப் இம்பேக்ஷன் அப்படின்னா, இம்பேக்ஷன்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட பல்லு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஞான பல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, விஸ்டம் டீத்துன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். ஸோ அந்த பல்லு வந்து கிராஸாக இருக்கும், கடைசியாக 8வது பல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. கீழே தாடையிலையும் சரி, மேல் தாடையிலையும் சரி. அதனால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலது கிராஸாக இருக்கும். அதனால தொந்தரவுகள், அதனால வாயை திறக்க முடியாமல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளாக இருக்கும். ஸோ அந்த இதை வந்து
இம்பேக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் அதாவது முதுநிலை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து அந்த ஓரல் சர்ஜரி ஓரல் அண்ட் மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜரி முகைத்தாடை அறுவை சிகிச்சை அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அது ஒன் ஆஃப் தி ப்ரைமரி சர்ஜரியாக பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்டில் உள்ள ஹவுஸ் சர்ஜன்ஸ் அதாவது சிஆர்ஐஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னென்னா அவங்க ட்ரைனிங் டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 4 வருஷம் படிப்பை முடிச்சுட்டு கடைசி ஒரு வருஷம் அவங்க வந்து ட்ரைனிங் போவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்காக இதை நாங்கள் வந்து பிரத்யேகமாக அவங்களுக்காக எடுக்கிறோம். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இம்பேக்ஷனை பற்றி ஆல்ரெடி ஃபைனல் இயரில் படிச்சிருப்பாங்க. பட் இது லைவாக அவங்களே சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. லைவாக சர்ஜரிஸை வந்து நம்மளுக்கு காமிச்சு அதுக்கு உண்டான ப்ரிகாஷனரி திங்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதை எப்படி பண்ணலாம் பேஷண்ட்டில் டேரெக்டாகவே அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கொடுக்கறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் பண்ணுறோம். இது 2 days ப்ரோக்ராம். ஸோ இது வந்து ஓரல் அண்ட் மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஓரல் சர்ஜரி ஓரல் சர்ஜன்ஸ் டே. அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு டேயை வந்து ஓரல் சர்ஜன்ஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கொண்டாடுறோம். அதை நாங்கள் அது காரணமாக நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து ட்ரைனிங் டாக்டர்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இம்பேக்ஷனை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் இம்பேக்ஷன் அது உள்ள டோட்டல் தேரி பார்ட் எல்லாமே நாங்கள் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமில் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அதாவது ஹேண்ட்ஸ் ஆன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலும்பு அதாவது எப்படின்னா வந்து நம்மளோட ஆட்டோட கோட்டோட மேண்டிபிள் கீழ்த்தாடை இல்லாட்டினா வந்து ஏதாவது நம்ம அந்த தாடையை வாங்கி நாங்கள் அதில் வந்து கட்டிங் எஃபிஷியன்சி நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அதாவது எப்படி நம்ம வந்து அந்த போன் கட் பண்ணுறப்போ உள்ள ஃபீலிங் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அது தெரியணும். ஏன்னா யூஜியில் அவங்க படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு ட்ரெயினப் இதில் வந்து நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குறதுக்காக அது எப்படி போன் கட் பண்ணணும் எப்படி போன் கட் பண்ணப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இதில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்து லைவ் சர்ஜரி பார்ப்பாங்க. அதாவது எப்படி பல்லு வந்து எப்படி நம்ம வந்து லைவாக எப்படி நாங்கள் வந்து கட் பண்ணி பல்லை வந்து கிராஸாக இருக்க பல்லை எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அது எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராமில் அவங்களுக்கு காமிப்போம். ஸோ அடுத்து வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துடுறாங்க. பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கே ஒரு பேஷண்ட்டு கொடுத்து அந்த பேஷண்ட்டில் எங்கள் டாக்டர்ஸோட கைடன்ஸ் மூலயமா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாத்தோட கைடன்ஸ் மூலயமா அவங்க வந்து அந்த கேஸை பண்ணுவாங்க. பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வரும் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அதுக்கு உண்டான ஒரு இதுவும் கொடுக்குறோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்களோட ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ஓரல் இதில் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் மட்டும் இல்லாமல் அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் இது வந்து நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதனால் வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து சில பேர் போய் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணுறாங்க. பட் சில பேர் போய் டேரெக்டாகவே வந்து தே ஆர் கோயிங் ஃபார் தி ப்ராக்டிஸ். ஸோ அது வந்து அவங்களோட டெசிஷன் மூலிமா பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா சில பேர் முடிச்சுட்டு போயிட்டு இது பண்ண முடியலன்னு சொல்லி வெளியில் தனியாக கோர்சஸ்லாம் போகிறாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணி நம்ம காலேஜில் நாங்கள் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இதை வந்து ஒரு பிரத்யேகமாக ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் பண்ண போகிறோம். அது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் ஓரல் சர்ஜரி அந்த டே முன்னிட்டு பண்ணிட்டுருக்கோம். அடுத்து ஸ்டார்டிங்காக ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமாக அடுத்தடுத்து நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ தட் எங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து தே வில் பி பெனிஃபிட்டட். இது எல்லாமே வந்து எங்களோட எங்களோட சேர்மன் கல்வி தந்தை டாக்டர் KV குப்புசாமி ஐயாவின் துணையோட அவங்களோட ஒரு டிஸ்கஷனோட அவங்களும் ஐயாவும் வந்து இது பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு முன்னிட்டு இதெல்லாமே நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேங்க்யூ வெரி மச். இது சூலூர் மீடியா எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. On behalf of our college and on behalf of our staffs and behalf of my students, I thank the Sooler Media once again. Thank you very much.